Nous avons Anatole, bonsoir. Bonsoir. Comment the bonsoir is good. No, because je lui demandais hors antenne, on check à chaque fois si le français est meilleur, but even I told you the same thing exactly, because you've got Jules and Anatole in the parcels, which are both French names, though you don't speak that much French. Look, my French is getting worse. Ah, worst. Okay, c'est de pire en pire son français. So I don't know if my English is getting better, but we're gonna try to manage an interview with Anatole. Les parcels qu'on aime beaucoup. Do you understand, though, the French? Ouais. Okay. So I've got to be aware what I'm saying in French. Yeah, les Parcels sont un groupe qu'on adore. On est hyper fan des Parcels sur Radio Nova. Et on a checké les carrières depuis à peu près les débuts. Et ils continuent à nous surprendre avec un deuxième live qui vient de sortir. Ils avaient déjà sorti un live. Et là, il y a un deuxième qui sortira en octobre. Enregistré, on va en parler certainement au Palace à Paris. Et donc, ça s'appelle Live au Palace à Paris. Qui est quand même un endroit assez légendaire, même s'il a bien changé, et qui est, d'ailleurs, on pourrait presque écouter un morceau, je pense, direct, parce que comme ça, les gens comprendront de quoi on parle, et détailler un petit peu ce changement qui, à mon avis, est provisoire, en tout cas, ce shift musical qu'on peut entendre. I say we're gonna listen to the track first, then talk about it just after. The Fear. Le Nova Club. Et un son beaucoup plus électronique pour les Parcels pour cet album. Donc en plus en live, ce qui est assez audacieux, parce que c'est souvent dans l'autre sens. Hein, c'est plutôt... Normally when people go techno, it's more on the remixes than live. Here is the Parcels go techno, kind of techno, I mean, in the live condition. It's kind of odd and interesting. Yeah, I think we wanted to challenge ourselves, and I feel like we were in the mood of kind of remixing our own tracks on tour, and then it felt like, well, let's do a whole album of this. Okay. Or live too. The whole live now is electronic, this live at the Palace. I mean, yeah, I would say like dance, because some of it still kind of hints at some disco but everything's played live, but everything's kind of strung together as if a DJ was playing the tracks back to back. Ok, en fait, au début, il s'amusait à remixer, à relifter, on va dire, les versions en quelque chose de plus club. Quand ils faisaient des lives, au bout d'un moment, ils se sont dit pourquoi on ferait pas tout un disque comme ça, et donc tout un live comme ça, enregistré au Palace. But why is the fact that when you were playing live, you enjoyed more when people were dancing? There's a connection like that? Yeah, I feel like dance music is like digested so differently when you're in a club and you're not focusing on who's playing it, but you're rather focusing on yourself and how you're moving and the way that the music kind of just continues in the background. And that was really interesting for us after playing so many shows where we're on a stage above the audience and everyone's looking at us and all the lights are on us. It was fun and exciting to turn the lights off the band and put the lights on the dance floor and just play as if we were not the main act, but just like the soundtrack to a night out. I like that attitude. J'aime bien ce qu'il dit. Il dit, en fait, oui, c'est ce truc des concerts où tous les projets sont dirigés vers le groupe, évidemment, et tout le monde regarde le groupe comme ça. Eux, ils se disent ce qui est intéressant dans un club, dans une rave, c'est que des fois, pas tout le temps, hein, mais des fois, t'oublies qu'il y a un DJ. Bon, maintenant, le DJ, on le met pas un peu en condition de star system aussi, tu me diras, mais on oublie qu'il y a un DJ, on est là pour danser, et les éclairages peuvent être sur le public, et eux, ils ont apprécié, justement, de faire un concert où ils étaient un peu dans l'ombre, comme ça, et ils donnaient un peu plus la parole, la parole, en tout cas, dansante, d'exposition aux gens qui étaient en train de danser. As a drummer, does it feel particularly important for you, this club version of tracks? I mean, I had one of the best nights I've ever had on stage. Okay. That night, we didn't stop for 2 hours. I could have kept going. Like, for me, it was so fun. Okay. And you realize how important the drums are in that kind of music, and for me, it was really cool. So you had a lot of things to do? Oh, there was claps and cowbells and percussion and drums. But some rhythm already on the journey, or everything was live? Everything was live. Okay. I mean, the boys helped me out with percussion and shakers and stuff.
But yeah, no, everything was live. Alors il dit qu'il s'est jamais autant éclaté qu'à un concert que ce concert qu'ils ont fait donc au Palace. Il a dit que c'était 2 heures de joie absolue. Lui en tant que batteur, alors il y avait tous les éléments de batterie disponibles. Tout est live, hein, ce qu'on vient d'entendre. Il n'y a pas de boîte à rythme, de choses préenregistrées. Donc tout ce qu'on vient d'entendre était joué en live et lui il a vraiment kiffé. And what about le Palace? It seems for you it's a bit mythical, the place, because you insist in the title, it's live at le Palace. Yeah, I think we wanted to give people a context of like, it's a live record, but it also took place on this date, like in this space. And I mean, we filmed the whole thing, and il y a un clip, oui. Yeah, it'll come out as a video as well to kind of, yeah, like put a timestamp on where it was and how it was on the night. But it was really at Le Palace or it was downstairs at Le Privilège? Because on the image I saw, it looks like the Privilège, you know, that was the club's downstairs. Oh, yeah, it was downstairs. It was downstairs. So it's not Le Palace, exactly. Oh, really? Yeah, it's yeah, but now maybe the true story, no, the Palace was a huge place and they decided to do a more private, intimate place called Le Privilège. So Privilège, okay? And it was a special section in Le Palace. So you were still in Le Palace, huh? But Look, it's too late to change now. No, but it's as mythical, but you're in Le Privilège. It's even more exclusive than the Palace. It's Le Privilège. Yeah, we're trying to be inclusive. C'est bien, ils voulaient l'ouvrir à plein de gens. But do you know stories about the Palace in the 70s and everybody that went there? Yeah, I didn't know beforehand, but Carmen, the director of the clip, she said, "Look, we've got to do it here. I was here at this club, and it's got such a rich history." And she explained to us what it meant. And yeah. Ok, donc c'est la réalisatrice que je connais probablement pas, mais qui elle-même avait connu un peu les grandes heures du Palace, qui leur a dit non, mais il faut vraiment qu'on scelle, qu'on mythifie un petit peu ce live et toutes les images qu'on a pu enregistrer. Le live complet sortira le 20 octobre. On est donc avec Anatole des Parcels et il nous a amené une sélection musicale. Et ça commence, je vais lui demander pourquoi, hein, ça commence avec New Order, avec Blue Monday. Alors pour changer, j'ai mis une version live qui d'ailleurs est enregistrée à un endroit qui s'appelait le Palace Hollywood. Donc rien à voir a priori avec le Palace, c'est un live de 85 ou 86. Mais toi, Blue Monday, why New Order? I know it's like a classic song, but somehow in the last week I've been having a moment with this song again. And I was at a party and there was someone playing techno for hours. And then at one point they just dropped this track. And I'd never really thought about it as like a dance track, but the whole dance floor went off. Even though it's kind of cheesy, but it felt like the perfect moment. And yeah, I've been listening to it since then. Ah, c'est good track. Hein. Il dit qu'il était là, c'était un DJ techno qui était en train de jouer de la techno un peu au kilomètre, et puis à un moment, il a dû entendre le toum, et il s'est dit, waouh, en fait, c'est dingue comment ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on vient d'entendre, et il s'est repris une claque avec Blue Monday, il le réécoute en boucle depuis. Donc je propose un petit pas de côté, c'est toujours New Order, c'est en live, mais c'est une version qu'ils ont fait, donc 3 ans après la sortie. À chaque fois qu'ils font Blue Monday sur scène, il se passe des choses différentes dans le morceau, ils chantent plus ou moins bien, Barney, hein, ça dépend comment il s'est réveillé. Voyons voir ce live enregistré donc en 1980, je l'ai dit 6, hein, je crois, à Los Angeles, au Palace Hollywood, que je connais pas, Blue Monday. Nova. Alors c'est un live mais il chante, faudra m'expliquer quand même, c'est très très bizarre, ça devait pas être le cas sur scène, il devait pas chanter le morceau quoi, hein. A priori non. C'était Blue Monday évidemment New Order en version live enregistrée à Los Angeles en 86 et c'était le choix en tout cas de réécouter Blue Monday, c'était le choix de Anatole des Parcels qui est avec nous. But, so when did you discover you or the band dance music in every sense of the word? It could be techno, rave or whatever. Was it in Australia? Was it in Berlin? Was it in the Parcels life and Anatole life? It was definitely in Berlin. I feel like we didn't grow up. I mean, we grew up dancing, but it wasn't to like electronic music. And yeah. But how come? Because there's electronic music in Australia. I went there, so I know there are clubs and DJs and everything. So you were not in that part of the... No, where we grew up, it was like dub and reggae and surf music. And then we moved when we were 18 to Berlin. So actually we weren't even allowed in the clubs before that. Okay. Oh yeah, that's another good reason. Yeah, de toute façon, ils n'avaient pas 18 ans. Donc comme ils ont bougé vers l'âge de 18 ans à Berlin, bah, ils ont pu avoir l'âge aussi de sortir. Yeah, and it wasn't like the music that they play in the clubs in Byron Bay is like not like techno or even house music. It's like the pop remixes. And so
and yeah, we didn't like value that kind of music at all. But then we got to Berlin and we could see the environment in which dance music like has and the context in which it's consumed, and it was like such an eye opener for us. Ok. Yeah, it was. Non, je trouve que c'est une histoire pas mal aussi. Hein. Quand on dit ça à Byron Bay ou dans les clubs, il n'y en avait pas 30, enfin il y en avait, mais qui jouaient plutôt des versions assez commerciales, assez faciles. Donc vraiment la découverte de la culture rêve au sens large, on va dire, c'est à Berlin qu'ils l'ont eu et qu'ils l'ont pris comme choc. But I'm sorry to say, but we're on Radio Nova, so we don't care. Does it mean you took drugs too? You do the whole thing in Berlin, or it was like more quiet than that? Or you do after hours till... Don't tell about drugs, but do you do after hours till 4 in the afternoon? Or? Is it part of the discovery too? Yeah, I would say there's something special. There's something special about listening to this music, and it seems like the longer you listen, the more you kind of become entranced with it. So yeah, definitely some nights lasted until the next afternoon. Ok, il a bien répondu. Il dit en plus cette musique, plus tu l'écoutes, plus tu prends goût. Donc effectivement, sans regarder l'heure, à un moment, il est 4 heures, il faut que je rentre. Depuis, ils écoutent plein de choses comme ça. On va découvrir the French one. The first one is French, Baraka. Yeah, Baraka. Maybe 2 artists. They're French. I'm pretty sure they're from Paris. Okay. But yeah, been loving everything that they put out, and really like it feels French in the way that only you French can do. Somehow like personify these projects into like more than just like two people making music. It feels like somewhere between music and art somehow. C'est ça la France, between music and art. Yeah, I feel like you guys do that so well. You know, where il nous dit que des choses bien sur nous. Il dit on peut être capable de mélanger. C'est pas vraiment de la musique, c'est quasiment de l'art. C'est ça que les Français font si bien. It's like it's like not musicians anymore. It's like characters, and you kind of and I have been with Baraka. You just kind of get obsessed with like this world that they're creating. Ok, cool. Yeah. Il dit carrément on devient fasciné par le monde qu'il crée. Donc c'est un duo, elle s'appelle Awa et il s'appelle Christophe. Leur pseudonyme c'est Baraka. L'album s'appelait Baraka, il est sorti l'année dernière et on écoute le morceau qui s'appelle Pengui Pouli. C'est Anatole des Parcelles qui est avec nous dans le Nova Club. Les choix d'Anatole des Parcelles qui est avec nous en version électronique. Donc Baraka, à l'instant, alors ça vient de sortir ça en plus. He lives in Berlin. Spray, you know him. Spray alors. I don't know him, but okay. I can see like the effect that his music, and he also runs a record label called Spray, and it feels like it's everywhere in Berlin in the dance scene. Like you don't go to a party without hearing one track or something on the label, or it feels like, and I just love it, and it feels like this guy is really like, to me anyway, it's like he's shaping the scene a little bit, and it's really inspiring. Ok, cool. Il dit que Spray, c'est un nom à retenir à Berlin, que ce soit lui en tant qu'artiste ou le label du même nom. Et il dit que c'est vraiment le son qu'il entend partout à Berlin actuellement et que c'est un des sons qui l'ont inspiré. So you went to all the famous places in Berlin. Did you went to the Berghain and went inside? Yeah, for sure. For sure. Everybody is not getting inside, as far as I know. Oh, I feel like the more you kind of like get into this kind of music and into the scene, like it's maybe not as big a deal as it looks like from the outside. But I mean, it's a really special place, and not just Berghain. Like there's so many special clubs and parties and events, and it all circulates around this kind of music, which needs this context to be digested. Ok, il dit bon, le Berghain, c'est super, hein, mais après, il faut pas en faire non plus. Plus on sort, plus les choses deviennent assez faciles. Et il dit vraiment qu'il adore comment à Berlin, tout s'articule musicalement autour de ces musiques électroniques, de club en club, et que ça donne une vraie, on le sait, densité à cette ville. Ce qui ne l'empêche pas, et là ça me fait rire, il nous a ramené un morceau beaucoup plus cheesy, qui est pas du tout berlinois à la base, qui est un tube début 2000, attends, j'ai la date exactement, 1998. Alors ça va peut-être rappeler des souvenirs à certains. J'avoue que j'adore. I love that track too. So thank you Anatole to because... I'm going from one extreme to the other. Attendez, on l'écoute, on en parle après. C'est peut-être mieux comme ça, si ça vous rappelle. Si vous voulez vous plaindre, c'est chez Anatole. Mais je le soutiens pour le coup. Jennifer Page avec Crush, le dance mix.
Le Nova Club. Eh ben, c'était donc Jennifer Page. Alors, elle a disparu, je ne sais pas où, hein, ce tube. Il y avait la version pop qui était déjà assez cool. Puis là, le dance mix, donc, do you know what it happened to Jennifer Page since Crush? I'm not sure I want to know. But I don't know either. Hein. Oh, okay. How did you discover that? Were you born in 98? I was 1 year old in 98. Ok, il avait 1 an quand c'est sorti. Moi aussi, mais pardon. I don't know how I discovered that song, but I've also been listening to it a lot more than I'd care to admit. I think it just gets stuck in your head, and it just makes you want to dance somehow. Mm-hmm. So it's a good combination. Exactly. Il dit, il a raison, dans la mélodie, elle te reste, c'est le bubblegum, le truc qui te reste dans la tête, puis en même temps, ça te donne envie de danser. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il est arrivé, je conseille de checker sa carrière rapidement, mais elle n'a pas fait d'autres tubes après ce Crush, donc qui était en 1998. Do we go back to more dance floor sales track? I don't know. No, Interstellar, you say it's girls from Australia? Yeah, I went to a party where they were playing recently. Super cool. I feel like it's funny because we were talking about the dance music scene in Australia when I was a kid, and I wasn't aware of it, but there was this kind of like psy trance scene, which I feel like is coming back in a really cool way, not in like in an uncool way. I don't want to say anything else. And I feel like they're maybe pioneering a little bit of that sound in Australia, and now they're in Europe. They live in Europe too? I think they'll eventually move to Berlin, yeah. I'm just... every Australian people at one point goes to another place. Every people who have the possibility to do that, obviously. Huh? But if you're young into the music thing, you go out of Australia at one point? Yeah, it's... I don't know. It's like there's so much great music coming from Australia, especially in the last like 5-10... I mean, always. But yeah, I don't know. It seems like that's the trend to kind of like bring it overseas, because I guess no one's going to Australia to see a band play. You know what I mean? It's a bit far. A bit expensive. Non, moi, il a raison. La parenthèse que je faisais, c'est que je lui demandais, parce qu'on voit quand même une tendance chez tous les artistes australiens à partir à un moment en Europe, souvent aux États-Unis, eux, ils sont à Berlin. Et il dit, bah oui, c'est vrai qu'on va pas aller checker. Il y a peu de gens qui vont prendre un avion d'Europe pour aller checker un groupe juste à Sydney ou à Melbourne. Donc, que ça fonctionne dans l'autre sens, ça se tient. Quant au groupe qu'on va écouter, donc, qui est un groupe australien, même s'ils vivent en Europe maintenant, Interstellar, ils disent qu'ils reviennent à quelque chose d'un petit peu trans, mais de manière cool, en l'occurrence, et ils sentent qu'ils ont un petit peu de potentiel de futur. C'est un morceau qui vient de sortir donc de ce duo Sarah and Georgia. That's the name of the girls. Body Beat, c'est le nom du morceau. Dans l'ordre, si je dis pas de bêtises, Interstellar d'abord, ça c'était ses copines australiennes avec Body Beat. Puis là, j'allais dire, c'est dingue comment il y a des sons actuels qui font old school. Il se trouve que le morceau date de 1996, donc ça tombe bien. I didn't look at the date of the track and I said, oh, it's funny, a more recent track can sound years ago, and this track is from years ago, it's from 96. So you trick me. Strike, what do you like? This is the kind of piano rev, Italo piano rev song. Yeah, I'm kind of realizing as we make our way down this list, like how different these styles are. But in my head, they all kind of release this this euphorica and I don't know, emotion and yeah, I got nothing to say. It's just a great track. Euphorie et émotion, c'est effectivement des choses avec all the pitching voice and things like that. Yeah, exactly. It's just kind of celebration. But are you happy to do more traditional track after with the Parcels? If you do again some track, rock or pop track, or you say no, let's keep it banging? No, I think like we're still a pop band and we love pop music, and it was interesting for us to kind of recreate our songs in more of a dance context, but no, I still listen to a lot of pop music, and we're by no means, going to turn into an electronic band overnight, but well, kind of for an LP at least. Yeah, exactly. It's cool to kind of like venture into different territories, but
yeah, don't be afraid. We'll still make some songs. Que les amateurs de Parcells plus pop et plus traditionnels n'aient pas peur. Ils continueront à faire ce style musical. Ils vont pas se transformer en groupe de dance complet, mais au moins le temps d'un album. Donc ce live, on en a parlé à l'ouverture enregistrée au Palace à Paris, qui sortira le 20 octobre, hein, si je ne dis pas de bêtises. Là, par contre, là, c'est complètement aux couleurs un peu des sons qu'il nous a amenés. Oui, Mariah Carey, là? But it's a remix. Yeah, it's a remix, and you put Jennifer Page, so no, you can play Mariah Carey. I mean, I can play what I want, but Mariah Carey, I think, is like an artist that has some of the best like dub mixes and extended mixes. Ooh. And c'est CNC, so it's I guess CNC Music Factory, Cliveless and Cole, I guess, the producer. We'll take your word for it. Merci. Il dit que Mariah Carey a quelques-uns des dubs les plus géniaux quand tu mets les phases B de ses remix dance, et là c'est CNC dub mix, I guess it's CNC Music Factory, donc c'était Cliveless and Cole, et ils enchaînaient les hits au début des années 90 avec un son assez métallique. Je pense que c'est leur touche qu'on va entendre sur ce Emotions, donc le CNC dub mix de Mariah Carey. Les choix d'Anatole, des Parcells d'abord, donc Mariah Carey, remixé par CNC Music Factory. Il faudrait que j'en joue un petit peu des productions de Cliveless and Cole. Et puis à l'instant, plus pumping, là c'était Time to Fly, Pepper Sonic. You do DJ now? Yeah, I've been trying my hand at it, yeah. Mm-hmm. Yeah, both hands. Sorry? No, I've been trying my hands, so it's a bad... I do it with both hands, yeah. Okay. And how was it? It's good. That last track is one that does go off on a dance floor. Okay. And it's kind of like, I was just listening to it again then. It's like nothing's really happening, nothing's really changing, and I feel like that's what we were trying to do with Live Volume 2, is like kind of fall into these grooves that aren't really changing, just ever so slightly modulating. And then you wait until the people kind of realize, okay, the point is not to listen for the changes, but it's kind of to just like lose yourself in the moment and the movement, and yeah, just stop focusing on the fact that something might be happening very soon and just like look at what's happening inside yourself. C'est marrant, c'est intéressant ce qu'il dit aussi là. Il dit ouais, ce qui est attirant aussi dans cette musique, c'est la répétition, c'est de s'imposer presque cette répétition, de pas dire il va se passer forcément quelque chose dans le morceau, mais de se laisser impressionner par cette ambiance et cette répétition. That reminds me of what Laurent Garnier used to say about Detroit techno. He says it's an autobahn and sometimes there's a tree. Okay? I don't understand. Autobahn, what do you say? Yeah, the highway. The highway, and sometimes there's a tree, just, there's nothing to see, and sometimes... Right, yeah, exactly. Voilà. But, I mean, there's like some interviews with him and some other guys where they would play records and they would test out their new records and they would put the same loop and nothing would change. Okay. And they would say that eventually, always like around 2-3 minutes, someone would start go, woo, like, and then the audience would just start losing it, and they knew nothing was changing, but it was like this weird thing that the body and the mind kind of, at one point it's like, oh my God, like, things start appearing even though nothing's changing at all. Alors il dit qu'il avait, avec Laurent Garnier, c'est ça, hein, donc il voyait en train d'écouter des nouveautés, et il se disait bon là il se passe rien, mais quand même à 2 minutes 30 ils vont tous hurler parce qu'à un moment dans la transe de la répétition, les gens perdent leur tête, comme on dit, lose your mind, comme on dit en anglais. Merci beaucoup Anatole. Thank you very much for having me. Avec grand plaisir. On va écouter un deuxième extrait de ce live at Palace, donc qui sort 20 octobre. And the next, are you working on new materials for the band and things like that? Always, toujours. Bon, on va rester avec ce mot alors, très bien. On écoute Reflex, qui sont les Parcells en live. C'était enregistré il y a quelques mois maintenant et ça sortira le 20 octobre.